live by fraternity with others. Through all its differences and discords, humanity is striving to become one. Summary of findings in questions 1 and 3. On question 1, it is held that the state's compelling interest to fulfill the objectives set out in the directive principles through special provisions on the basis of economic criteria is legitimate. That reservation or special provisions have so far been provided in favor of historically disadvantaged communities cannot be the basis for contending that other disadvantaged groups who have not been able to progress due to the ill effects of poverty should remain so, and the special provision should not be made by way of affirmative action. Therefore, the special provisions based on objective economic criteria is per se not violated. However, in answer to question 3, I have highlighted the framework within which has been introduced by the impugned amendment, excluding backward classes. According to me, this is violative of the basic structure. A universally acknowledged truth is that reservations have been conceived and quotas created through provisions in the Constitution only to offset fundamental, deep-rooted generations of wrongs perpetrated on entire communities and castes. Reservation is designed as a powerful tool to enable equal access and equal opportunity. Introducing the economic basis for reservation as a new criterion is permissible. Yet, the othering of socially and educationally disadvantaged classes, including SCs, SCs, and OBCs, by excluding them from this new reservation on the ground that they enjoy pre-existing benefits, is to heap fresh injustice based on past disability. The exclusionary clause operates in an utterly arbitrary manner. First, it others those subjected to socially questionable and outlawed practices, though they are amongst the poorest sections of the society. Secondly, for the purpose of new reservation, the exclusion operates against socially disadvantaged classes and castes absolutely, by confining them within their allotted reservation quotas. Thirdly, it denies the chance of mobility from reserve quota based upon past discrimination to a reservation benefit based only on economic deprivation. The net result of the entire exclusionary principle is Orwellian, so to say, which is that all the poorest are entitled to be considered regardless of their caste or class, yet only those who belong to other classes or caste would be considered, and those from socially disadvantaged classes would be ineligible. Within the narrative of the classification jurisprudence, the differential or marker distinguishing one person from the other is deprivation alone. The exclusion, however, is not based on deprivation, but social origin or identity. This strikes at the essence of the non-discriminatory rule. Therefore, the total and absolute exclusion of constitutionally recognized backward class of citizens is nothing but discrimination, which reaches to the level of undermining and destroying the equality code, and particularly the principle of non-discrimination. Therefore, on question 3, it is clear that the impugned amendment and the classification it creates is arbitrary, results in hostile discrimination of the poorest segments of society that are socially and educationally backward and are subjected to caste discrimination. For these reasons, Articles 15(6) and 16(6) are struck down and held to be violative of the Equality Code, particularly the principles of non-discrimination and non-exclusion, which form an inextricable part of the basic structure of the Constitution. While this reasoning is sufficient to conclude that Article 16(6) is liable to be struck down, there are additional reasons elaborated in Part 5, due to which this court is compelled to clarify that while the economic criteria per se is permissible in relation to access to public goods under Article 15, the same is not true of Article 16, the goal of which is empowerment through representation of the community. For the above reasons, it is hereby declared that Sections 2 and 3 of the Constitution 103rd Amendment Act 2019, which inserted Clause 6 in Article 15 and Clause 6 in Article 16 respectively, are unconstitutional and void on the ground that they are violative of the basic structure of the Constitution. The writ petitions are consequently disposed of
It would be in order to place my gratitude and appreciation for the valuable assistance rendered by all counsel and all the counsel assisting them. అనంతపురం జిల్లా కూడేరు మండలం కమ్మూరులో ప్రభుత్వ భూములకు నకిలీ ఎన్ఓసీలు సృష్టించిన కేసులో ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మొత్తం 5 భాగస్వాములున్న పోలీసులు అందులో 4 ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కాగా ఒకరు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి అని తెలిపారు. వారిలో ట్రెజరీ ఉద్యోగి మనోజ్ కుమార్, రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి శ్రీనివాసుల్ని అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల నుంచి 6 కోట్ల రూపాయల విలువైన 3 చెక్కులను, ఒక ల్యాప్టాప్, 2 మొబైల్ ఫోన్లు, రికార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నామని తెలిపారు. కేసులో గతంలో కూడేరు తహసీల్దార్ శ్రీనివాసులు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గురుప్రసాద్ తో పాటు ఎస్ఐ రామ్ ప్రసాద్ల ప్రమేయం ఉండడంతో ఏసీబీకి బదిలీ చేస్తున్నట్లు డీఎస్పీ నరసింగప్ప తెలిపారు. మూరు గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి 813 సర్వే నంబర్, లెటర్ నంబర్ 123 ఈ సర్వే నంబర్లో ఉన్నటువంటి 12 ఎకరాల భూమిని నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నందువల్ల ఆ నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగించినట్లయితే ఒక పట్టాగా, ప్రైవేట్ ల్యాండ్ గా పట్టాగా మార్చుకోగలిగితే తక్కువ వ్యయంతో ఒక వెంచరేసి బాగా డబ్బులు సంపాదించాలన్నటువంటి ఒక ఆలోచనతోటి డివి నాయుడు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి, అతని భార్య, మొదట ఎస్ఐ రామ్ ప్రసాద్ డివి నాయుడుకి మనోజ్ కుమార్ పరిచయం చేయడం, ఆ పరిచయం చేసిన తర్వాత కొన్ని కారణాల వల్ల అది త్వరగా నిషేధ జాబితా నుంచి తొలగించలేకపోవడం, మళ్లీ శ్రీనివాసులు అదే పన్నాగం పన్ని అదే ల్యాండ్ విషయంలో మళ్లీ అతను అప్రోచ్ కావడం, అతనికి ఉన్నటువంటి మనోజ్ కు అటు రెవెన్యూ, తర్వాత సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆఫీసు మేనేజ్ చేయగలిగేటటువంటి పరిచయాలు, శక్తియుక్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి సిసిఎల్ఏ, ఐజీ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్టర్ లాంటి ఆఫీసుల్లో కూడా ఇతను ఏదైనా మేనేజ్ చేయించగలిగేటటువంటి స్తోమత ఉన్నందువల్ల ఈ యొక్క జాబితా నుంచి తొలగించిన తర్వాత పలానా వాళ్ళకే అమ్మాలని చెప్పి డబ్బులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తహసీల్దార్ గానీ, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ గానీ, రిజిస్ట్రార్ గానీ, సిసిఎల్ఏలో గానీ, విజయవాడ ఐజీ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్టర్లు గానీ స్కామ్ లాగా కన్స్పిరసీ తోటి ఈ యొక్క పని చేయడం జరిగింది. వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ నుంచి కొన్ని విలువైనటువంటి డాక్యుమెంట్లు స్వాధీనపరచుకోవడం, దీన్ని ఏసీబీ డిపార్ట్మెంట్ కు ఈ కేసును ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పటం గ్రామంలో కాదు, ముందు జగనన్న కాలనీలకు వెళ్లే మార్గంలో రోడ్లేయండని తెలుగుదేశం అధినేత చంద్రబాబు ప్రభుత్వానికి సూచించారు. ఈ మేరకు కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ మండలం మల్లాయపాలెంలోని జగనన్న కాలనీ దుస్థితిని తెలిపే వార్తను చంద్రబాబు ట్వీట్ చేశారు. జగనన్న కాలనీ లబ్ధిదారులకు రోడ్డు సౌకర్యం కల్పించకపోవటాన్ని ఆయన తప్పుపట్టారు. చదును చేసేందుకు లారీలు, ట్రాక్టర్లు వెళ్లలేని చోట రహదారి అభివృద్ధిని విస్మరించడంపై మండిపడ్డారు. ట్రాక్టర్ కూడా వెళ్లలేని దారుణ పరిస్థితిని ముందు మార్చండి అంటూ ప్రభుత్వానికి చురకలంటించారు. అరుదైన పాములతో పాటు ఇతర జీవుల్ని అక్రమంగా తరలిస్తున్న మహిళను జార్ఖండ్ లో అరెస్ట్ చేశారు. జంషెడ్పూర్ లోని టాటానగర్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఈ ఘటన జరిగింది. నీలాంచన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో రైల్వే పోలీసులు జరిపిన తనిఖీల్లో ఈ అరుదైన జాతులు బయటపడ్డాయి. వెంటనే కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు మహిళ నుంచి 28 పాములు, ఇతర జీవులను